નમસ્કાર મિત્રો, તો આજે આપણે એસએમસી ની પહેલી મોક ટેસ્ટ લઈને આવી ગયા છે. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ આમાં. તો ધ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ લાઈફ ઇઝ, તો એમાં ઓપ્શન આપ્યા છે સેલ, ટિશ્યુ, ઓર્ગન ઓર સિસ્ટમ. તો એમાં ઓપ્શન આવશે સેલ. બીજો, which organelles is known as the powerhouse of the cell. કોષનું જે પાવર હાઉસ કોને કહેવામાં આવે છે તે માઇટોકોન્ડ્રિયાને. Human somatic cell contain how many chromosomes? 46. The longest bone is the human body is femur. Which blood vessels carry oxygenated blood from the lungs to the heart? Pulmonary vein. The process by which DNA is copied into RNA is called transcription. અહીંયા મિત્રો તમે ટ્રાન્સલેશન કોને કહેવાય એ તમે કોમેન્ટમાં જણાવજો. સાતમો ક્વેશ્ચન છે, ઇન્સ્યુલિન ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય વિચ ઓર્ગન? પેનક્રિયાસિસ. વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી ફંક્શન ઓફ રેડ બ્લડ સેલ? તો કે જે મુખ્ય કાર્ય શું છે રેડ બ્લડ સેલનું? તો કે ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ઓક્સિજન. મિયોસિસ ઇઝ ઓકર ઇન વિચ ટાઈપ ઓફ સેલ? રિપ્રોડક્ટિવ સેલ્સ. ધ કંટ્રોલ સેન્ટર ઓફ ધ સેલ ઇઝ ન્યુક્લિયસ. બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ ઓફ પ્રોટીન આર એમિનો એસિડ. 12મો ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. એન્ઝાઇમ આર બાયોલોજીકલ કેટાલિસ્ટ ધેટ આર મેઇનલી કમ્પોઝ ઓફ પ્રોટીન. એન્ઝાઇમ છે એ મેઇનલી શેનાથી બનેલા હોય છે? પ્રોટીનથી. ધ ઓપ્ટિમમ ટેમ્પરેચર ઓફ ફોર મોસ્ટ હ્યુમન એન્ઝાઇમ એપ્રોક્સિમેટલી 37°C. વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન? વિટામિન એ. ફેટ સોલ્યુબલમાં વિટામિન એ આવે, ડી, ઈ અને કે. આ બધા છે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન છે. ગ્લાયકોલિસિસ અકર ઇન ધ સાયટોપ્લાઝમ. 16મો ક્વેશ્ચન છે, ધ એન્ડ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ એનએરોબિક ગ્લાયકોલિસિસ ઇન હ્યુમન મસલ્સ ઇન લેક્ટિક એસિડ. વિચ એન્ઝાઇમ ઇઝ એલિવેટેડ ઇન એક્યુટ પેનક્રિયાટિસ? તો એમાઇલેઝ. 18મો ક્વેશ્ચન, a peptide bond link which two groups? Amino acid and carboxyl. ATP stand for adenosine triphosphate. Which element is essential for the function of thyroid hormone? તો iodine. Normal fasting blood glucose level is approximately 70 થી 100 મિલીગ્રામ પર ડેસીલીટર. 22મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. Which state is considered best for long-term monitoring of blood glucose? તો કે HbA1c. Urea is synthesized in the liver. High level of uric acid in the blood can lead to gout. Which of the following is negative acute phase protein? આમાં આવશે albumin. Bilirubin is breakdown product of hemoglobin. 27મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. A normal adult serum total cholesterol level તો કે 200 મિલીગ્રામ પર ડેસીલીટર. Which lipoprotein is known as good cholesterol? ગુડ કોલેસ્ટ્રોલમાં શું આવશે? HDL. અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલમાં આવશે LDL. આ મિત્રો તમે યાદ રાખજો. 29મું, એલિવેટેડ AST and ALT are preliminary indicative of liver damage. 30મો ક્વેશ્ચન, creatinine clearance is used to estimate glomerular filtration rate GFR. Bacteria that are spherical in shape are called cocci. 32મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. Which of the following is viral infection? તો કે હિપેટાઇટિસ બી. ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા સ્ટેન વોટ કલર? ગ્રામ પોઝિટિવમાં શું આવે? પર્પલ અથવા બ્લુ. અને ગ્રામ નેગેટિવમાં શું આવે? પિંક. ઓકે, આ યાદ રાખજો. 34મો ક્વેશ્ચન, માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ઇઝ સ્ટેન યુઝિંગ વિચ મેથડ? તો કે જેડન સ્ટેન, જીલ એન્ડ નિલ્સન સ્ટેન. અમીબિયોલાસિસ ઇઝ કોઝડ બાય પ્રોટોઝોન. 36મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કોઝિસ સિફિલિસ? સિફિલિસ કયા બેક્ટેરિયાથી થાય? તો કે ટ્રોપોનિયમ પેલેડિયમ. કેન્ડિડિયા એપ્સિયન ઇઝ ટાઈપ ઓફ યીસ્ટ અથવા ફંગસ.
The genetic material of HIV is RNA. 39મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. Which bacteria is commonly associated with gastric ulcer? Helicobacter pylori. Ringworm is caused by a fungus. The temperature and pressure of routine autoclaving is 121 Celsius, 150 psi or 15 minutes. 42મો question. Which method is best for sterilizing disposable plastic syringe? Gamma radiation. Mekong agar is example of differential and selective media. 44મો question. Blood agar is typically enriched with sheep blood. The most effective method for killing bacteria spore is autoclaving method. Which instrument is used to sterile glassware by dry heat? Hot air oven. 47મો question. Lowenstein-Jensen medium is LJ medium is used for the culture of Mycobacterium tuberculosis. The inoculation loop is sterile by flaming red heat. 49મો question. Which gas is commonly used for the gaseous sterilization of heat sensitive organ? Ethylene dioxide, ethylene oxide. Chocolate agar is used primarily for the isolation of Haemophilus influenza. Which anticoagulant is for the routine complete blood? CBC માટે SPDDA. Normal range of platelet તો કે 1.5 થી 4.5 lakhs per cube. 53મો question. Leishman stain is type of Romanovsky stain. 54મો question. The ESR can be determined using which tube? ESR Winthrop tube થી થાય છે. Which cells is largest leukocyte found in normal peripheral smear? તો કે monocyte. Hemoglobin estimation by sign hemoglobin method uses Drenkin's reagent. Reticulocytes are stained using brilliant crystal blue. 58મો question. RBC નો લાઈફ ટાઈમ કેટલા દિવસનો હોય છે? તો કે 120 દિવસ. 59મો question. A shift to the left in WBC differential indicate an increase in band neutrophils. 60મો question. PCV is also known as hemocritic. The specific gravity of normal urine is measured using a refractometer. Presence of glucose in urine is glycophilia. 63મો question. Bendrick test is used to urine analysis to detect reducing sugar. Rothera's test used to detect ketone bodies. 65મો question. The normal pH of urine is typical, slightly acidic. 66મો question. Benzoate protein in urine are associated with multiple myeloma. Enriched reagent is used test for the bilirubin. 68મો question. A microscopic examination of urine requires first morning mean state sample. 69મો question. Faucet reagent used to detection of bile pigment. Casts are formed in the renal tubules. For glucose estimation, the blood collecting while containing sodium chloride. 72મો question. Which vein is most commonly used for vein puncture in adults? Okay, median cubital vein. 73મો question. Tourniquet should not be left off the arm for longer than 1 minute. તો 1 minute સુધી છે એ આપણે tourniquet બાંધીને રાખવી જોઈએ. 74મો question. The order of draw of evacuated tube start with blood culture yellow. A sample for arterial blood is typically collected in syringe containing heparin. Hemolysis of blood sample can falsely elevate levels of potassium. For coagulation study, PT and APTT anticoag used to 3.2 sodium citrate. CSF samples should be normally transported to the lab immediately at room temperature.
serum plasma without hydrogen. 80મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 80મો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે to separate serum blood should be allowed to clot how long before centrifuge? 20 થી 30 મિનિટ. A centrifuge is used to separate particles to density. Beer-Lambert's law is the fundamental principle of calorimetry અથવા spectrophotometry. Which objective lens is known as the emergence lens? તો એમાં 100x. 84મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. A microtome is primarily used in which department? Okay, histopathology. The term blank in spectrophotometry refers to a solution containing all reagent except the substance to be measured. Flow cytometry is commonly used for cell counting and sorting. 87મો question. The biosafety cabinet is designed to protect the sample, operator and environmental. 88મો question. To maintain a constant temperature for growing bacteria, which implement is used? Incubator. 89મો question. An automated hematology analyzer generally relies on which principle of cell counting? Electrical independence. 90મો question. Flame photometer is mainly used for the estimation of electrolyte. A solution with pH of 3.0 is considered acidic. pH scale range from 0 to 4. A buffer solution resists change in pH. 94મો question. Which of the following is most abundant intracellular cation? Potassium. Molarity is defined as the number of moles of solute per liter of solution. 96મો question. What is the main physiological buffer system in blood? Bicarbonate carbonic acid buffer. An isotope of element prefers the number of neutrons. Which bond involves the sharing of electrons pair between atoms? Covalent bond. Normal saline is what percentage of NaCl solution? 0.9%. When an acid and base react, the typical product are water and salt. તો અહીંયા આપણે છે પહેલી મોક ટેસ્ટના 100 ક્વેશ્ચન કર્યા છે. જો મિત્રો આમાં કંઈ પણ તમને ક્વેરી લાગે અથવા તો કાંઈ ન સમજાતું હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો, અથવા આપણે જે આ પહેલી મોક ટેસ્ટ આપી છે અને જો તમારો સારો પ્રતિભાવ મળશે તો આપણે બીજી મોક ટેસ્ટ પણ લઈને આવશું. તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, તો બીજી આપણે મોક ટેસ્ટ લઈને આવશું. ઓકે, થેન્ક યુ.